Hi, dear friends. Welcome to another class of Dream in English. Today we have sonnet number 29 written by William Shakespeare. From the title, When in Disgrace with Fortune and Men's Eyes, we can understand that the writer is mentioning or he is recollecting about a hard time that he had in his life. So, what is the reason for having such a hard time? So, let us go to the background of this poem, how Shakespeare just went through a hard time and what made him write this sonnet, which tells about that hard time. We can analyze this poem in the background of two events which happened in Shakespeare's time. The first one is that in 1590s there was a severe plague in London city which led to the closure of all the theatres in the city, and due to this Shakespeare was unable to go on with his career as a dramatist and he switched on to poetry. He used that time to write poetry, sonnets, especially his sonnets and all. And sonnet 29 especially is also one of the sonnets written during this time. And due to the closure of the theatres at that time, Shakespeare found it extremely difficult to earn something for his livelihood. And therefore, it can be said that these conditions led him to reflect on his miserable conditions in this poem. So, this is the first event. And coming on to the second event, Robert Greene, who is one of the famous university wits, made fun of Shakespeare in his writings, in his diaries and all. And he wrote that Shakespeare is trying to imitate the university wits and is an insignificant writer. And he furthered by writing that Shakespeare is a jack of all trades. So, what does it mean? It means that he is a master of none. This reason can also clarify why Shakespeare said that he is in disgrace with fortune, and he must have been hurt by such comments made about him at the start of his career. So, these are the two events that led on to writing this sonnet, which laments or which actually mentions about the unlucky events or the hard times in the lifetime of William Shakespeare. So let us go on to the sonnet. We'll read the poem first and then go on to its summary. When in disgrace with fortune and men's eyes. When in disgrace with fortune and men's eyes, I all alone bewail my outcast state, and trouble deaf heaven with my bootless cries, and look upon myself and curse my fate, wishing me like to one more rich in hope, featured like him with friends possessed, desiring this man's art and that man's scope, with what I most enjoy contented least. Yet in these thoughts, myself almost despising, happily I think on thee, and then my state like to the lark at break of day arising from sullen earth, sings hymns at heaven's gate, for thy sweet love remembered such wealth brings, that then I scorn to change my state with kings. അപ്പോൾ ഈ പോയം എഴുതാനിടയായ സാഹചര്യം നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. ഇനി അദ്ദേഹം ഈ പോയത്തിൽ എന്താണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്? This poem is about a speaker initially downcast about fate but becomes excited when he recalls his beloved. അപ്പോൾ ഇതാണ്, നമ്മളെല്ലാം ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് പരീക്ഷണങ്ങൾ, ഒരുപാട് പ്രയാസഘട്ടങ്ങളിലൂടെ പോകാറുണ്ട്. അതോർത്ത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും വിഷമിക്കാറുണ്ട്. അത് നമ്മുടെ ലൈഫിൻ്റെ ഒരു എൻഡാണ്, ഇവിടം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതം തീരുകയാണെന്ന് നമ്മൾ വളരെ ഡെസ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്ന അവസരങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ വില്യം ഷേക്സ്പിയറിൻ്റെ ലൈഫിലും അല്ലെങ്കിൽ ഓത്തറിൻ്റെ ലൈഫിലും ഇതുപോലൊരു ഹാർഡ് ടൈം അദ്ദേഹം കടന്നു പോവുകയാണ്. ആ ടൈമിൽ അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നിയ ആ ഇമോഷൻസാണ് എക്സാക്ട്ലി അദ്ദേഹം ഈ പോയത്തിൻ്റെ ലൈൻസിൽ കോപ്പി ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആക്ച്വലി ഹീ ഈസ് ബിവീപ്പിംഗ്, ഹീ ഈസ് മോർണിംഗ് about that hard time, that unlucky incidents which happened one after another in his life.
The poem begins with a description of the speaker's discontent and his lamentation over the miserable plight of life. In lines 3 to 4, he makes an allusion to Job of the Old Testament in the Bible, who was cast out onto a dung heap and called to God who didn't listen to him. The idea of cursing one's fate also harkens to Job, who cursed himself after falling out of God's favor. He curses his poor fate for his catastrophic condition, and the poet himself finds in the same situation, and heaven personified over here is God, and in this case he is deaf, making the poet's cries bootless or useless. He feels abandoned and useless. He feels that even God is not answering his calls. അപ്പോൾ ഇത്രയധികം നെഗറ്റീവും കഷ്ടപ്പാടും നിറഞ്ഞ ഈ സിറ്റുവേഷൻസിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തെ ഓർത്ത് അദ്ദേഹം എപ്പോഴും ബിവീപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ സാഹചര്യം അദ്ദേഹം ഓൾഡ് ടെസ്റ്റമെൻറ്റിലെ ജോബ് എന്ന വ്യക്തിയോട് കമ്പയർ ചെയ്യണം. ഓൾഡ് ടെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ബൈബിളിൽ ജോബ് എന്ന ഒരു വ്യക്തിയുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇതുപോലെ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പാട് നിറഞ്ഞ സിറ്റുവേഷൻസിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന ദൈവം കേൾക്കാതെ അദ്ദേഹത്തിനെ കാണാതെ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം സ്വയം ചിന്തിക്കുകയാണ്, ദൈവത്തിനും എന്നെ വേണ്ടാതെ ആയിരിക്കുന്നു, എൻ്റെ കഷ്ടപ്പാടുകളിൽ എന്നെ സഹായിക്കാൻ ആരുമില്ല, ഈശ്വരനും എന്നെ കൈവിട്ടതായിട്ട് സങ്കല്പിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ജോബ്. അപ്പോൾ ഇതേ സെയിം സിറ്റുവേഷനിലാണ് ഇപ്പോൾ റൈറ്ററും. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള മനുഷ്യരുടെ ജീവിതത്തെ നോക്കി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലൈഫുമായിട്ട് അതിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണ്. ഹൗ ഹിസ് ലൈഫ് ഈസ് ടോട്ടലി ഡിസ്ഗ്രേസ്ഡ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചുറ്റുപാടും അദ്ദേഹം നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്നത് മറ്റുള്ളവരുടെ സന്തോഷം നിറഞ്ഞ ജീവിതമാണ്. അപ്പോൾ അതുകൂടെ കാണുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് വളരെയധികം തകർന്നു പോവാണ്. സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ യാതൊരു സമാധാനവും അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിക്കുന്നില്ല. മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അവർ നന്നായി സന്തോഷിച്ച് സമ്പത്തോടുകൂടി എല്ലാ ടാലൻസോടുകൂടിയും ജീവിക്കുന്നതാണ് അദ്ദേഹം കാണുന്നത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം നാച്ചുറലി ആ ഒരു ജീവിതവും തൻ്റെ ജീവിതവും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്ത് വീണ്ടും കൂടുതൽ വിഷമിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ വിഷമത്തിൻ്റെ എല്ലാം അവസാനം എന്നോണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഒരു പുതിയ ചിന്ത കടന്നു വരികയാണ്. അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബിലവഡിനെ പറ്റിയാണ്. And the very thought of his beloved brings in a dramatic change in the author after he thinks about that special person. അപ്പോൾ ആ സ്പെഷ്യൽ പേഴ്സണെ പറ്റി ചിന്തിച്ച് തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിലെ എല്ലാ നെഗറ്റീവ് തോട്ട്സും പെട്ടെന്ന് വാനിഷ് ആകുകയാണ്. പിന്നീട് അദ്ദേഹം അതെല്ലാം മറന്ന് വളരെയധികം പ്രസൻറ്റ് സിറ്റുവേഷനുമായിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റഡായി അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഒരു പുതിയൊരു ലൈഫിലേക്ക് മാറുകയാണ്. And he likens this new situation to that of a skylark that soars high up in the sky. He is full of happiness right now, and also he feels richer or wealthier than a king, better off in all respects. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ മനസ്സിലെ എല്ലാ നെഗറ്റീവ് തോട്ട്സും ഒരു മൊമെൻറ്റ് കൊണ്ട് വാനിഷ് ആകുകയാണ്. അദ്ദേഹം പുതിയൊരു വ്യക്തിയായിട്ട് മാറി വളരെയധികം സന്തോഷത്തോടെ ഒരു പോസിറ്റീവ് നോട്ടിലാണ് ഈ പോയം എൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി പോയത്തിലെ കുറച്ച് പോയറ്റിക് ഡിവൈസസ് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് വൺ പെർസോണിഫിക്കേഷൻ ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ ദ യൂസേജ് ഓഫ് ഡെഫ് ഹെവൻ ആൻഡ് സളൻ എർത്ത്. ഇൻ ബോത്ത് ദീസ് ടു യൂസേജസ് വി ഫൈൻഡ് human qualities being transferred onto these conditions or concepts. In that way, it is a case of personification. Then next is metaphor. Metaphor എന്താണ്? Comparison ആണ്. ഇവിടെ the word wealth is compared to the happiness and the love of speaker. അങ്ങനെ അതൊരു കമ്പാരിസൺ ആയിട്ട് 13th ലൈനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അടുത്തത് simile. In the 11th line of the poem, the speaker compares the shift in his mental state with the morning songs of a lark by using the phrase like to the lark. So simile, it's a comparison made by using like or as. So the next one, that is hyperbole. Hyperbole is a case of exaggerated representation of ideas. So here the usage called outcast state. In the second line, the poet makes a usage of his outcast state. Actually, that usage itself is an exaggerated representation of his condition. Actually, this man is not suffering as much as he presents it in that line.
അടുത്തത് alliteration ആണ്. Alliteration, you know, when initial consonant sounds are repeatedly used in a line, it is a case of alliteration. ഇവിടെ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സൗണ്ട്സ് എല്ലാം കോൺസണൻറ്റ് സൗണ്ട്സ് ആണ്. അത് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ alliteration ആണ്. അടുത്തത് synecdoche. Synecdoche is a literary device in which a part refers to a whole or a whole refers to its part. In the first line of the poem, the speaker uses the phrase men's eyes to refer to his belittling in society. Here, the speaker uses the word eyes to refer to the whole of humans. ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഐസ് എന്ന് പറഞ്ഞ വേർഡ് it is not just representing the organ called eye, but it stands for the whole of human beings in that society. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പാർട്ട് ഒരു ഹോളിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് synecdoche. ഇനി അടുത്തത് പൺ. The word state is used 3 times in the sonnet in 3 different meanings. The first line, it means the financial social conditions of the speaker, and in the 10th line, the same word refers to the mental state of the speaker, and coming to the last line, it is used to mean the kingdom of a king. So അങ്ങനെ ഈ സെയിം വേർഡ് 3 രീതിയിൽ 3 മീനിങ്ങോട് കൂടി യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു പോയറ്റിക് ഡിവൈസാണ് പൺ. ഇറ്റ്സ് എ പ്ലേ with a single word. Okay, so these are the major poetic devices in the poem. അടുത്തത് പോയത്തിൻ്റെ റൈം സ്കീമാണ്. ഇവിടെ റൈം സ്കീമിൽ ചെറിയൊരു മാറ്റമുണ്ട്. സാധാരണ ഷേക്സ്പിയറിയൻ സോണറ്റ്സിനെല്ലാം എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് ജി എന്ന റൈമിംഗ് കപ്ലറ്റോട് കൂടി എൻഡ് ചെയ്യുന്ന റൈം സ്കീമാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. ബട്ട് ഈ സോണറ്റിൽ ഒരു സ്ലൈറ്റ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് എ ബി സി ഡി ഇ ബി F. That is how it goes. Towards the end, there is a slight change. അപ്പോൾ as a conclusion, the Sonnet 29 is a sonnet that focuses on speaker's initial state of depression, which is full of hopelessness and unhappiness in life, and the subsequent recovery through happier thoughts of love. ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ മനസ്സിൻ്റെ ആ അവസ്ഥ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ലാസ്റ്റിൽ എൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പോസിറ്റീവ് ടോണിൽ എൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോയമാണ് സോണറ്റ് 29. The first 8 lines are full of self-pity and negative impressions, while the final 6 lines are all about the positive, sweet love which brings disgrace away. Okay, thank you all for listening.